Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze ku witness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Tumia angalau takriban paundi milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshima kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake The fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini sasa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions Gladys Midecha. Hiyo hapo umenichikisha handiko eti ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje. Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy. So I think itakuwa road trip. Wataenda tu road trip Italy warudi. Hizo sita predict. Road trip hapana. Okay. Naam, bila shaka kama ilivyo ada mtazamaji kipindi cha Walk with Sagini, ikiwa ni siku ya Jumatatu, kawaida saa 2 hadi saa 3 majira kuweza kupanda kwenye jukwaa la mashabiki. Tuangazie mechi za ligi soka Uingereza zimekuaje weekend ambayo imepita. Na hapa ni weekday 9 ambapo kumekuwa na mechi kadha wakati ambapo ushindi kwa Arsenal, ushindi vile vile kwa Chelsea na kwa West Ham na vile vile kwa Palace na vile vile kwa klabu ya Manchester City na vile vile Manchester United. Mimi naitwa Jason Sagini, kwa mashabiki wenzangu pande ya pili niko naye Timo Naini, vile vile Celine kwa mara ya kwanza kabisa anajiunga nasi, pamoja pia na Timo Naini, vile vile pia Feno, mashabiki wa Manchester United, ndio kwa mara ya kwanza wanajiunga nasi, wanapanda kwa jukwaa hili la mashabiki. Niseme kwanza karibu sana nyote kwa kutenga muda kuingia ndani, licha kama tumechelewa, lakini mtazamaji tuiye radhi, manake ndio hali hiyo ya kuwa Mwafrika na vile vile ndio hali hiyo ya kimitambo haswa mtandaoni. Kwa hiyo tuseme pole kwanza kabla ya kuendelea mbali, maana tulikuwa tumekuahidi kwamba tutakuja hewani saa 2 dakika 5, lakini tumechelewa kwa dakika 5 zimepita, lakini bora kufika kuliko kuchelewa kabisa. Kama ilivyo ada, basi mtumie kauli yako ndani ya mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, hashtag inakuwa ni jukwaa la michezo, vile vile Walk with Sagini. Lakini mwanzo kabla ya kuanza kuzungumza na mashabiki hapa, tuseme pole kwa kiungo huyu wa kati ambaye anatoka klabu ya Brighton Hove Albion, klabu yangu hiyo bila shaka yote, na ni kwamba amesemekana kwamba atastaafu mchezo wa soka kabisa akiwa na umri wa miaka 24. Ni raia wa Zambia huyu, Chipolopolo ya Zambia, mabingwa mwaka 2015 kombe la bara Afrika AFCON, na amestaafu soka rasmi baada ya kupatikana na ugonjwa wa moyo. Unakumbuka Sergio Aguero vile vile alistaafu, Limbida alistaafu kutokana basi na hali hiyo hiyo ya moyo. Vile vile pia Eriksen wakati mmoja katika michuano ya Euro vile vile alikumbwa na hali kama hiyo. Kwa hiyo
kwanza kabisa ni pole kwa familia yake, manake ni mapema mno sana kuweza kuaga ama kubwaga manyanga, ishara kwamba labda miaka 24 ndio mwanzo tu baada ya kuhamia klabu hii ya Brighton kutoka klabu ya Red Bull ya nchini kule Salzburg. Kwa hiyo pole sana kwake, lakini amesema kwamba yeye alikuwa shafika kwenye kilele cha karia yake ya soka. Kwa hiyo tunaanzia hapo, lakini tukisonga mbele tutaangazia michuano mbalimbali, na mchezo wa kwanza ambao ulichezwa ni kati ya Chelsea wakipata ushindi wa magoli 3-0. Ushindi mkubwa sana huu. Timo Naini, shabiki wa Chelsea, karibu sana. Ushindi ambao unazungumziaje? Manake ni ushindi mara 3 mfululizo kwa kocha wenu mpya Graham Potter, mechi 3 mfululizo ambazo anashinda, haswa 3-0 after winning 3-0 against AC Milan kwenye kombe la bara Ulaya. Naam, Jason Sagini, shukran kabisa kwanza kwa kuweza kunipa mwaliko wa kujiunga na Walk with Sagini. Nikianza na mechi kati ya Chelsea ambao walishinda dhidi ya mnyama ambaye anakwenda kwa jina Wolves. Ukiangalia timu ya Chelsea sasa ni timu ambayo ndio ni kama ni mwamko mpya, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao wameanza kuonyesha kwamba ndio wanaanza sasa kushika kasi. Mchezaji kama Conor Gallagher ni kana kwamba ni mchezaji ambaye ni mpya kabisa kwenye kikosi, kwa sababu ile kujituma yake ile ambayo anaonyesha uwanjani, pamoja na mchezaji kama Mason Mount, ni wachezaji ambao wameanza tena kurudia ama kurejea kwenye fomu yao ya hapo awali. Huo ushindi uliweza kufanya Chelsea kuinua matumaini yao ya kwamba huenda wakasalia kwenye top 4, licha ya kwamba walianza msimu wakionekana kana kwamba sabu haziendani vizuri. Ukiangalia Thomas Tuchel jinsi ambavyo alianza na kikosi ambacho kidogo walikuwa wanakaa kwamba hiyo chemistry yao haiuiani pale uwanjani. Kwa hivyo huo ushindi wa jana ilikuwa statement ya kwamba Chelsea is back on track. Chelsea imerejea tena kwa ile mfumo wake mzuri waliokuwa nao last season, na inaonyesha kwamba Chelsea is a very little team that will be ready to challenge any other team, being Man City, being Liverpool, Arsenal. They are ready to challenge those teams, because ukiangalia vile wanacheza that transition from defense to midfield to even the attacking, there are a lot of attacking options in that Chelsea squad. There are a lot of game plans, a lot of goal scoring opportunities and goal scoring points. Ukiangalia hata they can attack from the wing, they can attack from the center, and they also the wing backs wako involved kwa game kama Reece James. So that win for yesterday is a statement ya kwamba Chelsea is back on track, and Chelsea again this season they are in top 4. Bila shaka they are in top 4. Celine, kwanza kabisa welcome so much to Walk with Sagini. Najua mwelekezi wangu Dennis Njoroge aliniambia kwamba bwana Sagini umekuwa na wanaume sana, tafuta sauti ya kike. Mwambie bwana tulia, nitakuletea, na nimekuletea bila shaka Njoroge. Celine, kwanza kabisa karibu kwenye kipindi cha Walk with Sagini, jukwaa la mashabiki. Alafu unajua Timo ni shabiki wa Chelsea, so we don't expect him to speak bad about Chelsea of course. Do you have any counter? Kwa mtazamo wangu I feel like Chelsea walianza vibaya this season, and it's normal kuanza vibaya, but the last like 2 to 3 matches tumeona wakifanya comeback, and which is good. Ukiangalia game ya jana, it was a very good game actually. Oh sorry, not jana, ilikuwa jana, yeah. And I think they showed us a different game, because we are sleeping on someone like Kai Havertz and someone like Pulisic, and tuliona jana vile they were so on it. Mostly Pulisic alikuwa na attempts mingi sana, but I feel like Chelsea wanatuonyesha, they are trying to show us that they are the Chelsea we know. So it was a good game, mostly kwa the keeper wa Wolves, like that guy really did saves, but it was a good play. Yeah. Alright. Timo, unajua alirejea uwanjani Stamford Bridge. Unazungumzia mshambulizi wa zamani nambari 9. Nafikiri kwamba yeye ndiye the last person maybe to wear the number 9 and score. Yeah, Diego Costa. Diego Costa. Unazungumziaje urejeo wake Stamford Bridge, na katika mchezo wa juzi alikuwa na mchezo wa aina gani? How was his game? Because he only lasted 65 minutes. Yeah.
Kusema kweli huyu si Diego Costa ambaye alikuwa Chelsea, kwa sababu yule Diego Costa ambaye alikuwa Chelsea alikuwa ni adui wa magolkeeper, na alikuwa ni mtu ambaye akipata any open chance it was either a goal or a goal. Kwa hivyo huyu Diego Costa kwanza tulimpa heshima kama one of the club legends ambao waliwahi chezea klabu ya Chelsea, lakini wakati ambapo alicheza dhidi ya Chelsea, licha ya kwamba yenyewe tulikuwa tunamheshimu kama legend, but we wanted a better performance. We were expecting a very tough Diego Costa, although pia Diego Costa tunajua kwamba miaka kidogo pia inampiga chenga. Unajua miaka haiwezi endana na experience. Miaka sasa inahitaji fresh legs especially kwa attacking. Kwa hivyo Diego Costa naweza sema kwamba ameshuka viwango, licha ya kwamba pia ako kwa timu ambayo ina struggle. Wolves huwezi tumia kupima kama striker for that versatile kama vile alikuwa kitambo, juu Wolves pia hizo chances ambazo wangekucreatea kama number 9 ingekuwa minimal, lakini Diego Costa generally ameshuka viwango kiasi, but also let's give him time depending on the performance ya Wolves in the incoming matches. Right. Nisome jumbe za shabiki unaituma kauli yako kupitia mtandao wa Facebook na vile vile YouTube. Naona kuna wengi hapa. Kuna JS Ole Koipa anasema kwamba following from Loita Narok County, asante sana. Aisha Swaba akiwa Arabu anasema kwamba anafuatilia matangazo Saka G Jesus. Shabiki wa Arsenal huyu anasema following Min Kate, bila shaka yote anasema asante sana. Aisha anasema kwamba Arnold Korir karibu sana. Na kuona kaka Charles KE anasema kwamba nipo askofu na kuona, asante sana. Mark Register, bila shaka yote. Andrew Mutungu anasema following closely. Huyu ni shabiki wa Anthony wa Manchester United, 100 million euros. Douglas Wandera Rajubai anasema following from Malava, Kakamega County, asante sana. Anasema Idris Mwashumbe anasema kwamba Chelsea bado atarudi nyuma tu, wape time. Alafu na mbona anasema kwamba good to see a lady today. Napenda sana mabinti nyinyi. Valentine Tesi say anasema kwamba anafuatilia matangazo, asante sana. Sasa nimemwona Sheriff ameingia lakini akatoweka, lakini kabla ya kuendana kina Sheriff, maana Sheriff shabiki wa Arsenal na kuna mjadala mkubwa sana kati ya Chelsea, kati ya Arsenal na Liverpool, mechi ambayo kidogo ilikuwa na utatanishi hapa na pale. Lakini kabla kwenda hapo, vile vile kuna mchezo wa pili, Spurs ikicheza na klabu ya Wolves, wanambwea wale bila shaka, na ya Brighton kumradhi, wakiwalaza goli 1-0. Ni mechi ambayo kweli kabisa utazungumza kwamba labda Spurs walivyoanza msimu walikaka na kwamba ni wabaya, lakini msimu ulipoanza walikana kwamba kidogo mambo si mazuri. Celine, unazungumziaje ushindi mfinyu wa goli 1-0 ya Spurs? Nilikuwa natarajia watashinda, lakini Brighton jinsi walitukalia last Saturday, nilikuwa pia wao kidogo naona watawapeleka mbio, but sidhani Tottenham wako vile tulitarajia. Juu nilikuwa na high expectations ya Tottenham. The fact that Conte alikuwa amesign the likes of Perisic, nilikuwa naona it's gonna be something different, but it was a disappointment. But it's a win to them, but it's not what I expected. Yeah. Timo. Yes. Kuna shabiki mmoja huwa anakuwa hapa kila wiki, anaitwa Undercover, ni shabiki wa Man City. Alisema Holland will score 40 plus goals this season. Tayari akona magoli 15. Lakini nyuma yake Erling Haaland anamfuata unyo kwa unyo. Unamzungumzia mshambulizi kutoka klabu ya Spurs, raia wa taifa la Uingereza ambaye ni Harry Kane, ana magoli 8. Alifunga goli lake la 8 weekend hii. Katika mbio za kusaka Golden Boot, does he have the pace? Tushaanza kuona ile kasi ya kufukuzia ligi kuu, kiatu cha dhahabu msimu huu, ama bado kwa Harry Kane? Unajua, kwanza wakati ambapo unazungumzia Erling Haaland is a big fish in a very small pond saizi. Amegeuza English Premier League ikae kana kwamba ni ile Farmers League ambayo tulikuwa tunasema kwa banda kwamba Bundesliga ni Farmers League. Sasa yeye ndio ameleta hiyo quality. Harry Kane ndio anamfukuza Erling Haaland. Harry Kane anafunga goli 1, ikimkubali anafunga 2. Erling Haaland on a good day anaweza funga magoli 3 ama 4. Hiyo race kidogo itakuwa ni tricky.
badala ya Harry Kane naweza mprefer labda Gabriel Jesus, kwa sababu Gabriel Jesus ako surrounded na Bukayo Saka, Martinelli ambao wana create hizo chances, na Arsenal sasa ni team ambayo iko na that pace. Kwa hivyo Harry Kane kidogo nitasema kwamba kumfikia Erling Haaland itahitaji kasi, lakini it depends also na Erling Haaland. Kama atapata injury, kama ata maintain your consistency, kumfikia itakuwa ngumu sana. Kwa sababu ukiangalia hata game ya Southampton, ilifika time Foden anapata open chance, lakini kwa sababu Erling Haaland ako hapo, lazima wamsaidie ndio maintain that goal scoring opportunities na aweze kupata golden boot na ku set records. Kwa hivyo Erling Haaland is far much better than Harry Kane, although Harry Kane is good, but those goals Haaland anazifunga kwa match on a good day. Haaland take all those opportunities na kufunga hata as many goals. Celine, in that race for the golden boot, what's the difference between Harry Kane and Haaland? Because one has 15, the other has 8. What is the difference in terms of scoring in order to catch up or to race against the other? Okay. Okay. Personally, I feel like we can't compare Harry Kane and Haaland, because I feel like Harry Kane is in his own time and Haaland pia koko in his own time. And remember, Haaland sahi amefunga 15 goals up to now in the league. That is like 8 goals away from the last season winning gold boot goals. And I feel like Harry Kane he's trying, but I feel like he's too lazy. Like, I don't know, in my opinion, I don't think Harry Kane can make it. And remember, in this race, people we have not used to be seeing, like someone like Mitrovic. And I feel like it's something that we should change. Like, tuachane na era ya kina Harry Kane and the likes of Salah. Like, right now we focus on our youngsters. Kwa vile umesema Gabriel Jesus, and I don't know, I think Haaland is a perfect fit for this one. Like, we are not betting on that one. Like, I feel like Haaland is doing the most. So that's my take on that. Mi nafikiri tofauti ya Haaland na Kane kwenye kukimbiza ama kufukuzia kiatu cha dhahabu msimu huu, the difference comes at the midfield level, whereby Haaland has a good midfield or a good supply from the midfield in terms of Foden, KDB, Rodri and Silva. But for Harry Kane kidogo anakosa wala kumpakulia. Maana ukiangalia hadi sasa ule ushirikiano wake na Son tulioona msimu jana ambao ulikuwa mkali, bado msimu huu hatujaona. Licha kwamba ndiye alimwandalia pasi ya kufunga bao weekend jana, lakini bado ule ushirikiano wao, that partnership between Son and Kane this season hatujiona sana. Karibuni sana Feno na Washira. Bora kufika. Niseme asante sana kwanza kabisa, lakini ni tuchukue jukumu wakati huo kusoma jumbe za shabiki unayetuma kauli yako ndani ya mtandao wa Facebook, vile vile pia na mtandao wa YouTube. Na kuona unasema kwamba Andrew Mtungwa Kosi Masha says, kiukweli sijawahi ona striker mlezi kama Kane. Hey, how lazy? Mbona kuna bao 8 bwana? Watu nyipi. Kwani mnaangalia? He's lazy. Boniface Kilonzo anasema wako ndani, asante sana. Senior Bensoika anasema Celine, ukweli mtupu, the young ones are good. Mitrovic will give Haaland the headache. Uongo, nisikubali. Andrew Mtungwa says Haaland is complemented by good midfielders. Aende Brighton afunge hivyo. That guy just has energy, no talent. Talent iko, lakini kidogo bila De Bruyne na Silva hawezi kucheka na nyavu. Paulo Mwanasport says huyo madamu wa Liverpool mwambie barikiwe kama Jurgen Klopp wa last year. Bila shaka amepokea. Senior Bensoika anasema kwamba nimefika late lakini hapa ndo nyumbani, jukwaa la mashabiki. Pamphil Ndia anasema kondani. Saka Jesus says I love the way you guys hate Arsenal. Arsenal EPL hawana competitor. Hata tujizungumzia Arsenal, bado hujafika kwa Arsenal bado. Mbona ushaanza chuki wewe? Virginia Sancho says Ken will catch up soon. Asante sana. Soka mtaani, nipo ndani nikiangalia hii maneno ya wazungu bila shaka yote. Kadeli Aita anasema nipo ndani kaka Sagini. Sisi kama Arsenal najua mnalala juu ya meza kila kuchao bila shaka. Jared Mokaya says niko live, Chelsea bado hawajapata timu ya kuwasumbua kama Arsenali. Wolves to me ni kama key players, ilikuwa inawa affect mbaya sana. Because somebody has mentioned Arsenal, now let me cross over to Arsenal and start that discussion. Na ni kwamba club ya Arsenal, or should I say nimfurahisha Washira the Sheriff, incoming champions kwa muda, lakini
walipata ushindi wa 3-2 against Liverpool. That was not so as we saw. Maybe Sheriff, hebu tupatie synopsis ya mechi kati ya Arsenal na Liverpool ilivyokuwa jana. Okay, kitu cha kwanza ni kuomba msamaha kwa kuchelewa. KPLC wamefanya mambo yao kama kawaida, lakini better late than never. So kwangu game ya jana ilikuwa, first of all, hiyo ndio nilikuwa nataka ili to test kuonesha kama tuko ready ku compete for top 4, sababu saa hizi si we are not competing for the league. Saa hizi tuna compete ya top 4, lakini kikweli tulipita huo mtihani. Actually to me personally nimewatch game kadhaa za Liverpool hata kama sio zote, lakini actually this is the best game they have played so far. Actually kulikuwa na hiyo Darwin Núñez, yes, watu wanaweza mpiga banta hapa kule, lakini alituonyesha ile kitu anaweza fanya. Alafu kuna kitu alituonyesha wakicheza always na timu zenye zinacheza na ile high line, ako very little. So kwangu na Liverpool watarudi mahali wako. Wanao ni vizuri kwa banta, lakini wamekuwa the most consistent team for the past 7 seasons. Ukiangalia venye it's only saizi, ukiangalia midfield yao, most of the players wako midfielders, most of them wako over 30 years au wengine wako late 20s. So lazima hiyo ito affect kidogo, but with time hii SQ yenye iko ati ya Mane kukua Mane alikuwa hapana. Kila timu inakuwa na ile dip, wanakuwa out of form yao, na saizi nafikiria ndo sasa wanaingia the next phase ya kwanza kuraito kwa kina Henderson na kina Milner. Kwa Arsenal nashukuru for once nimeanza ku trust the process as much as it's only 8 weeks. Kwangu najua we are not competing for the league, we only aiming for a top 4 and a trophy. Game ya jana at least tulipass hiyo test and I'm happy about that. Na nikiangalia naona hapa kuna fan wa Chelsea, naweza muuliza swali. Unajua Gabi Martinelli alikost only 6 million pounds comparing na mtu anaitwa Christian Pulisic. So saa zingine it's all about the price, it's all about spotting the better talent. Na mimi kwangu najua Unai Emery ni venye hakupewa time, kwa sababu hiyo ilikuwa signing na Unai Emery. Angepewa time ange sign better players, considering hiyo ilikuwa moja, alipea Bukayo Saka chance, alisign Saliba. So yes, Mikel Arteta na perform, but the backbone of the team nyingine alisainiwa na watu wengine, lakini ni sawa. We are trusting the process. I'm happy. We are taking one game at a time. I'm not going to be deluded that tunachukua league, no. It's only one game at a time. For now, staki pressure, aim ni top 4 na tushinde Europa. I think for the first time nimemsikia shabiki mmoja wa Arsenal ambaye yeye hana kiburi. The likes of Ekadeli Aita, Maki Nyanjui wakija hapo wanasema kwamba tunabeba ligi na ni mechi 8 peke yake. Aish. Thank you so much Sheriff, because you said something, you've spoken like 5 big men in a ratio. Kabla kuja kwako Timo, Celine, where did you as Liverpool mess yesterday? Where do you think hamkuwa sawa katika mchezo wa jana? I think penye tulimess, actually it's not messing. I think injury ya Diaz it cost a lot, and ukiangalia the game, if you watch the game, Diaz was really contributing to, like ulikuwa unamuona ako mbele ako nyuma, he's back defending and all that. I think it cost because I feel like Diaz alikuwa na contribute a lot. Hata ukiona ile goal yenye Núñez alifunga, it was an assist from Diaz, and I feel like Diaz ndio alikuwa amedominate the game. So vile alitoka, I think everything changed, the game changed, and I feel like our defense ndio inatu let down, but I really appreciate vile Klopp alitoa Trent akaweka Gomez, because now we are seeing Gomez, like yesterday he really contributed, but I feel like those petty things like defense yetu iko mbovu kabisa, but I feel like we still have a long way to go, and I feel like it's a new era for us. Like every team inakuanga na downfall, we all know that, but I really hope we're gonna pull up our socks kidogo too. Yeah. And one of the downfalls is this guy here. This guy is Trent and Maguire combined. Sagini, niongeze kitu? Yes, Sheriff. I think for the first time now hii tumemaliza hii discussion ya kusema Martinelli aliend career ya Trent Alexander-Arnold kama right back na chances zake za kwenda World Cup. Akienda World Cup tutajua
England will be doing their things the Kenyan way. Alright, bila shaka nisome jumbe mbili kabla ya kuingilia mjadala wa VAR. Manake jana kulikuwa na penalty ya Saka ambayo kidogo ilizua gumzo kubwa sana. Je, ilikuwa ni penalty au si penalty? Nisome jumbe za shabiki hapa. Fatma Nasmiu says good evening guys, watching live from Saudi Arabia, Riyadh. Asante sana. Benson Kilonzo anasema kondani. Paulo Monasport says the difference between Harry Kane and Holland according to me is that Kane can act like a ball mover. Sometimes Erling needs to tap the ball only. Holland has many options, unlike Kane, who is very limited in terms of receiving the ball. That's very true, as I said. Now, Timo, kabla kuzungumzia VAR, Sheriff anasema kwamba they are not for him. He's taking every game at a time. He's not saying that they're winning the league, but they're looking for a top 4 finish. Now, my question to you is, at the moment, do you still believe that Arsenal have proven themselves to be title contenders or not yet? Because watu wanasema kwamba mpige Manchester kwanza, wakupiga Manchester, mpigeni Spurs wakapiga Spurs, pigeni Liverpool na mpiga Liverpool. Sasa do you believe they can now challenge for the title or still not yet? Yes. Hiyo ni swali nzuri. Pia ninaweza muuliza Sheriff. Okay, after beating Liverpool is in a comeback. Liverpool haikuanza vizuri, ndio wanaanza kurejuvenate na kuanza kujipanga upya na mkawapiga. Another thing is that Arsenal tunaweza credit fans wao because wamebelieve in Arteta, wamempea time ya kurebuild team. Arsenal have the consistency, they have the plan and the options. So my question to Sheriff also is, ni nini inawazuia wasibebe ligi? Kwa nini anaogopa kusema ati sisi hatutaki ligi? So kama hawataki ligi, like last time they had all it take ya kukua kwa Champions League. Towards the end, juu ya hiyo tu kurelax ya kwamba sisi tuko contented na top 4, wakajikuta wapi? Sisi sasa wako Europa. So waachilie hiyo ligi, hivyo ndo watajikuta Europa tena. Anyway, turudi kwa hapo kwa Arsenal. Arsenal this season, okay, their top 4 is protected. That's what I can say. According to me, according to how they played yesterday. Yesterday was actually the litmus test ya kupima vile Arsenal what they got na ni quality gani wanaweza tuonyesha. So, Sheriff, kwa nini unaogopa kusema sisi tunabeba ligi? Kwani what are you mnafanya nini EPL? What are you contending for this season? If not the league, then actually what are you challenging? With all these goals, with all this Martinelli and Gabriel Jesus performance, surely you just want to be comfortable and have no pressure in top 4. Ujue kwamba Liverpool wakirudi form ndio hiyo top 4, they have all the chances. Spurs towards the end wanakuanga na run mzuri, wanaweza ingia top 4 unexpected. Ndio hiyo tena Chelsea wameonyesha game nzuri. Man City already they are contending for the title. So you better aim for the sun, then you land on that moon. All right. Timo, wewe pia wewe una makeke yako kivyako, lakini ndio inaeleweka bila shaka. Now, I don't want to ask Sheriff if it was a penalty or not, and I also don't want to ask Celine if it was a penalty or not, because definitely she will say it wasn't a penalty. But still on to you, Timo. Yes. Was this a penalty or not? Kwanza hii weekend kumekuwa na like 5 incidences ya penalties. Tukianza na hii, okay, the contact was there, but ukiangalia vizuri Gabriel Jesus was the one alikuwa ameinua mguu kwanza, alafu Thiago Alcantara ukiangalia vizuri, yeah, this was a penalty but a very slight one, but it stands. I think this was a penalty ya VAR, clear penalty, because wanasemanga kwa box kama kuna that contact, according to VAR, that's a penalty. Celine, penalty or no penalty? It was not supposed to be a penalty. Why? Kama vile Timo amesema, like ulikuwa unaona Thiago was going to tackle the ball and then Jesus like yendo alicause fault hapo. So for me it was never a penalty. Na ukiangalia hiyo game walituibia penalty mingi sana. Like the one ilikuwa between Jota and it was who? Thomas.
Like Gabriel. that one was supposed to be a penalty, but walisema because of the close proximity, it was not supposed to be a penalty. Like that game, the whole of that game, we were fouled. So I don't see if that was supposed to be a penalty. Sheriff, this was a clear cut penalty against Magalhaes. Inside the box, ameonoa mpira ukipigwa na Diogo Jota, lakini refa kusema ni penalty. Ameondoka Sheriff. Samahani. Timo. Na Sagini, kuna kuanga na incidences ambayo inaonyesha kwamba ni penalty. For example, when your hand is outside the body in a way that it increases surface area, that's a penalty. To me, this one is a penalty because the hand is outside the body. Although here Magalhaes was trying to retrieve the hand to show that alikuwa anajaribu kuficha mkono, but the fact that the hand was outside the body, I think this should have been a penalty according to the rules. But sijui VR squeezy imekuwa inconsistent, but if this one was to be fair, this could have been a penalty. Celine, why do you think this was supposed to be a penalty for you guys? Because it was so clear, like the guy, like alikuwa tu ameweka mkono hivyo, like there is no way Michael Oliver alitubia, like I feel like this guy was alikuwa amelipwa ama, because the game like that one was supposed to be a penalty. There is no way wangetunyima, but it's okay. Yeah, I believe and I trust that inafaa kuwa penalty, manake kama ningelikuwa na video, kama ningelicheza video, utaona kikweli kabisa huu mkono wa kushoto wa Magalhaes kabla mpira kupigwa ulikuwa ndani kwenye mwili wake, kwenye mgongo wake. Lakini mpira unapopigwa anainua mkono juu. That's what Timo is talking about, increasing the surface area ya mkono na mwili. Kwa hiyo I think it was a clear cut penalty. Sheriff, hii ilikuwa penalty ya wazi. Mbona mkawanyima? Okay. Kwanza naweza sema for once Karma alirudi na akatusaidia tukapoa. Kwangu ilikuwa for us consider even worst penalty than that one, but at least Karma alikuja na akafanya vitu zikue on our favor, because kwangu ilikuwa actually it was just it was just an easy penalty. Nowadays football huwezi weza kuielewa vizuri because interpretations za referees from different matches. Ungepata kuna games zingine hiyo penalty haingepeanwa, ungepata kuna games zingine inapeanwa. So kwangu ninaweza sema ilikuwa just an easy penalty. Kwangu kama ningekuwa referee siwezi peana, lakini I'm happy we got the 3 points because for us even we have considered penalties and even huwezi weza kuexplain. Kama kuna last season nakumbuka na Brighton kuna penalty tuliconsider hapo yenye unaweza shindwa venye. So I think kunafaa kuwa na cut line ya how referees in VAR interpretation because italeta shida, but all in all I'm happy we won because hata sisi at times previously imetu cost games. Hiyo Gabriel pia ingekuwa the same, ingekuwa ni referee mwingine bado ingekuwa hivyo. So I think kunalingana na interpretation ya yule referee mwenye ako behind the cameras huko juu. Na niambie Yes, niambie Timoni. Ni sawa, nimekubali. For now, I'm a very realistic fan. Sina haja ya kusema unaweza sign Kylian Mbappe tuende to sign Romelu Lukaku and then after one season we get rid of him. Kweli kabisa. I agree that hii ilifaa kuwa penalty. Manake katika mchezo wa saa 3 hapa juu Manchester, hii ni bao yake Rashford, aliunawa mpira na it was a ball to hand. Same case to Magalhaes. Magalhaes no penalty, but for Rashford goal disallowed. So double standards kidogo kwa mfumo ule wa VAR. Tumeshuhudia hili vile vile weekend hii, manake ukiangalia hii ni penalty ambayo walistahili kupatiwa Newcastle, lakini hawakupewa penalty hiyo. It was punished, yes, it was punished. That handball was punished. But for Antonio's handball here against Fulham, you can see clearly just the way Magalhaes ameinua mkono kutoka kwenye mwili wake kuelekea kwenye mpira, vile vile Antonio does the same thing and his goal stands against Fulham. So kidogo kuna double standards kwa ina fulani hivi, lakini tuachana na hayo.
unapozungumzia mchezo wa weekend ambayo inakuja, Liverpool are facing a Man City which is from scoring 4 goals and 6 goals against Manchester United. Sheriff, Liverpool against City next weekend. Nini kitatokea labda? Kwanza hiyo mechi itakuwa mechi ngumu sana because hizi timu mbili wako na historia. Ukiangalia vile Liverpool walicheza, hata ndo nilikuwa naambia mwenzangu mahali tulikuwa tunawatch game, kama sio timu nyingi vile Liverpool walivyocheza, sio timu nyingi zenye wanaweza cheza hivyo against in the Premier League na wakose kupata at least a point. And again, both teams wakikutana, it does not matter who is in form or who is out of form. Hiyo inaweza tuonyesha the past 5 seasons zenye wamekuwa the main arch rivals. Yes. Naona kama hiyo ndio redemption time kwa Liverpool. Personally ninaona the worst we can get from that game is that I will not be shocked if you win that match. Kwa nini ninasema hivi? Alright. Check your net kidogo, nafikiri umezama, hatukusikii vizuri. Check that again. Nasema itakuwa ni wakati hiyo game itakuwa ni redemption time ya Liverpool. Sababu ukiangalia the first 4-5 seasons, it does not matter who is in form wakikutana, but unapata hiyo game ni game na mabao mingi, unapata whoever wins narrow margin inakuwa very narrow. So kwangu ninaona hii itakuwa ni game ya Liverpool to lose, na the worst result unaweza hapo ni draw. I think kuna shida ya sauti upande wako Sheriff, tafadhali angalia alafu rejee, manake unasikia kwa umbali, umezama kidogo, lakini akishughulikia hilo. Timo, na Liverpool against City next weekend, what do you think, how will it go? I think it will be a game of chances. Yule ama ile timu ambayo itakuja ikiwa imejipanga, bila shaka watapata pointi zote 3, kwa sababu but I think Jurgen Klopp has to solidify that defense kwa kumwanzisha Konate at least for the physicality ya kumzuia Erling Haaland, ndio itasaidia kwa hiyo defense. Trent Alexander sijui kama atakuwa amerejea kwa mechi huo, lakini mechi hiyo inahitaji very good game, inahitaji pressure, yani alafu ukue umejipanga vizuri, those chances ukipata utilize them. Pia attacking ya Liverpool, Darwin Núñez, Mo Salah pamoja na Diogo Jota will be, I think, the most favorable attack for that match, because hiyo attack kidogo wako vizuri sana kwa kumalizia hizo passes zenye zinatoka kwa midfield. So for me it will be a game of chances. Any team can win for that game, but I credit Liverpool to win that game because Liverpool are now in a state that wanataka pia ku win against City so that they can announce that also tuliteleza kwa Arsenal, but that didn't mean anything for our position in EPL. So I think Liverpool, they will be the more aggressive for points during that game, and they will be the most serious team kushinda Man City. Man City, yes, watakuja, but they should expect a very tough challenge from Liverpool. Safi. Celine, you said that the major problem against Arsenal yesterday was your defense and kind in a way the midfield problems here and there, and also injury loss for Diaz. I hope next game ya City atakuwepo labda, na kama hatakuwepo, still you have Trent, still you have Van Dijk, still you have Konate and Matip and Tsimikas. Now what should Klopp do, because that's a serious game? I feel like it is a hard game, and again it's an easy and an easy game, but it all depends with how both teams are gonna come to the game. Like, it's all about their attitude. Remember, these are the last season top contenders of the league, and it's not gonna be easy. And the last time Man City faced Liverpool ilikuwa kwa the Community Shield finals. Community Shield finals, and we saw Liverpool waliwachapa, but this time round I feel like it's not gonna be an easy game for us. Ukiangalia game ya jana vile tulicheza na Arsenal, Klopp kept changing the formation
tuliona alitoa Salah akaweka Fabinho and still alitoa Gomez akaweka Trent, but hiyo ilikuwa juu ya injury, but it shows how desperate Klopp was yesterday. So if Ka attend this Man City game with the same desperation, it's really gonna cost us. But I don't know, it's gonna be a game of goals. I'm really waiting for that because even as we need to redeem ourselves, and if in any chance tuchachapa Man City, I think hapo tutapata the pace of us keeping fighting. But for now, I just rest there. I don't know. Na kusikia unasema kwamba Klopp was kind of desperate in that game to make substitutions. So my question will be, do you feel you have the right manager, or do you feel like you need to change the manager? Okay, let's not sleep on Klopp. Klopp is one of the best managers in there can never be. And kumbuka, in the previous season, tumemwona what he can do, but I don't think if the manager is the problem. I don't know. I think it's a time that we are trying to figure things out. Kumbuka, Nunes is still new to this and he's trying to adjust to the changes, but I feel like the manager si wa kulaumiwa hapa. Yeah. All right. Na kuona Saka Jesus says Arsenal need worthy competitors. Sasa wana wale wenye kiburi, nilikuwa nakwambia Sheriff Washira. Valentine Tesi anasema Arsenal ni muda tu wasonge place yao, waringe tu time ni yao. All right. Kosi Masha anasema kwamba Arsenal walikuwa wapigwe jana ama draw ya 3-3, but refa why? Paul Monasport says Pep Guardiola tried Arteta and gave him some players so that the Gunners man can help the Spaniard in beating Klopp, enemies of Klopp. Kweli kwa aina fulani. Saka anasema kwamba Sagini, mlisema ligi haijaanza bado, tunangoja ligi tunamalizia hapo. Kosi Masha, Liverpool time Diaz alipata injury, Liverpool iliishia hapo and Klopp angetoa Mo Salah. Hakika manake Diaz alikuwa na mchezo mzuri sana jana, lakini Firmino aliingia na akafunga bao. Kwa hiyo vile naye alikuwa na, it was a good substitute for Firmino against Luis Diaz. Valentine says haikuwa penalty hiyo. Virginia Sancho, Arsenal not yet proven. They concede a lot and not comfortable wins like City do. It's a good point because Arsenal concede a lot and their wins are kind of not so strong. So as Sheriff said, that one of Kuzia top 4, I kind of agree with him. They should look out for a top 4 and not for a league because they are a good team, lakini bado hadi sasa tusiweke hapo, maana itakuwa ni pressure juu ya pressure. Shamari Kotua says Liverpool tulichezewa rough na referee. Kweli? Arnold Korir says Liverpool die hard. Anasema kwamba penalty ya scam hiyo. Kosi pena haikuwa hapo, but Liverpool ndio wanafaa kuwa na pena. Mutunga Edwin Celine, waambie Liverpool was winning but the 12th man Arsenal akacheza kaye City, tupatane Anfield. You never walk alone. Ibrahim Simiyu says a penalty is a penalty. The rules of the game stand. Arnold Coril walituibia. Mutunga Edwin, the only problem is that VAR is controlled by human beings. Referees should make their decisions without involving VAR referees. Lazima washirikiane. Morris Mugendi says nimefika late but niko tuned. Mr. Haaland can do nothing without De Bruyne. Kind of a way true because it's not like Messi or Ronaldo who can come to the midfield and fetch the ball and go score. Aisha Swab says tutapigwa na Man City tu. Shabiki wa Liverpool vile vile pia. Masha says Liverpool watalimwa, si kwa ubaya. Sheriff hapo hakuna cha historia. Right. Safi. Now let's focus on the other game. Hiyo ilikuwa mechi kati ya Arsenal na Liverpool. Manake hadi sasa ni kwamba wanaongoza ligi Arsenali baada ya mechi 9. Wanafuatia kwa nafasi ya pili Man City, alafu nafasi ya 3 kule ni klabu ya Chelsea, alafu 4 wanafuatia huko. Sasa tuvuke mechi ya mwisho ambayo ilichezwa weekend hii, ilikuwa jana usiku. Late kickoff, mechi ya mwisho ya weekend hii, match day 9, ambapo Manchester United ilipata ushindi wa 2-1 dhidi ya klabu yake Frank Lampard, mali ya zamani ya Chelsea ya kitimona ini, klabu ya Everton 2-1. Lakini kulikuwa na michuano, kulikuwa na msuko hapa na pale. Lakini kwanza Sheriff ni kwamba Casemiro started this game, his first start of the season since his 60 million switch from Real Madrid, lakini ndiye alisababisha bao. Vile vile pia Ronaldo alipata bahati ya mtende, akapata mchezo kuweza kuanza, yalikusa kwa Uingereza na kufunga bao lake. What effect or what difference did the Casemiro and Ronaldo had in that game yesterday? Okay, ukiangalia vile Casemiro alicheza hiyo game, na first of all ukiangalia vile alidominate hiyo midfield, ni kuonesha na Casemiro ako na uzoefu wa kucheza. Yes.
ukiangalia vile alipiga hizo balls mapema inaonesha Liverpool Manchester United walifanya signing kwa sababu vile hata release ile pasi ndo bao lifungwe. Yaani ni mchezaji mwenye akishika ball anajua chenye anataka kufanya na ball. Alafu ukiangalia vile hata yeye anakuaga hard tackling na nini. Hiyo midfield ya Manchester United inahitaji player kama huyo mwenye ako na tajriba ya kucheza hadi klabu bingwa barani Afrika, Ulaya. Kuna hiyo experience. So kwangu yes. Nafikiri kuna shida ya mtandao upande wako Sheriff. Okay, kwangu nilifurahia vile alicheza na nataka sasa kuona rematch yetu na wao vile kama party ataperform hiyo battle ya hiyo midfield venye itakuwa. But at least finally aliprove his bet. Sijui ni nini Ten Hag alikuwa anagoja, lakini aliprove is much better than Fred na Scott McTominay combined. Actually he played a very good game. Bila shaka manake ndiye alisababisha bao lake mchezaji wa zamani wa Arsenal Iwobi, lakini baada ya hapo akaandaa pasi na kufunga bao Ronaldo, bao ambalo lilifanya yeye kuwa na magoli 700 za vilabu ambavyo vichezea. Unazungumzia Sporting Lisbon ya Ureno, Manchester United ya Uingereza, Juventus ya Italia na Real Madrid ya Hispania. Magoli 700 Timo Naini kwa CR7. Je, kufunga ama kufikia hatua hiyo ya 700 itamchochea Ten Hag kufikiria mara mbili na kumwanzisha sasa, manake atakuwa analenga pia vile kufukuzia magoli 800? Kwa sasa unamwona mchezaji Cristiano Ronaldo bado hajakuwa among the starting 11 wake Erik ten Hag. Cristiano kufikia mabao 700 nadhani itakuwa ni motisha kwake Erik ten Hag, kwa sababu sasa yeye pia atakuwa anafukuzia kukua miongoni ama kukua tu wenye wamefanikisha success ya Cristiano Ronaldo. So hiyo pia itasaidia kwa sababu pale dressing room Cristiano sasa atakuwa na more time na Erik ten Hag, kwa sababu now they need to accomplish that one goal ya kuendeleza historia ya Cristiano Ronaldo. So pia Cristiano kidogo edge factor, but they will now run against time kuhakikisha kwamba ana break more records pamoja na Erik ten Hag. Erik ten Hag, I think this will now be a new down na atakuwa anaanzisha Cristiano Ronaldo going forward, because also Cristiano baada ya kufunga I think he silenced the critics around him, and I think it's a fresh start now for Ronaldo for this season, but we will give him around 3 or more matches so that we can know the consistency yenye atakuwa nayo kwa this season. Celine, do you agree with Timo that ndio mwanzo mpya wa Ronaldo kufikia hatua nyingine, labda kufukuzia magoli 800 kwenye vilabu? Celine? Nafikiri ameondoka kidogo, lakini haina neno. Sheriff, Ronaldo huyu magoli 700 atafukuzia sasa magoli 800, na je, ana uwezo kufikia hatua hiyo? Kwangu kwanza ninaweza sema kulingana na ile quality yenye Manchester United wako nayo kwa hiyo squad yao, kwangu naweza sema CR7 ni kama amekuwa disrespected na the management na Ten Hag. Mbona niseme hivi? Cristiano Ronaldo ni yule player mwenye unaweza mpea at least hata despite age yake, akicheza mechi 3 lazima at least umpatie bao moja. Sasa nasema hivi kulingana na yule umri mwenye yako saizi, kwa sababu ukiangalia hicho kikosi chao, apart from Anthony anaweza kuwa more prolific more than him, hakuna mtu mwingine saizi mwenye wako na yeye ako capable of scoring more goals than Cristiano Ronaldo. So kwangu ninasema wampatie chance na anaweza jiprove. Ile kitu yenye najua Ten Hag sawa, anataka kubuild timu yake yenye itacheza kulingana na vile yeye anataka, lakini pia on the other hand elewe football is a result, so lazima atumie wale wachezaji wenye wako nao saizi, as much as hiyo transition atumie wale wachezaji wako nao, na actually Cristiano Ronaldo anaweza msaidia sana kufikisha lengo lake lenye yeye anataka kufanya, obucha anataka kucheza ile timu ya Ajax. So kwangu ninakubali Cristiano, okay, anaweza maybe akipewa chance anaweza fikisha hayo mabao, sababu eventually maybe hata kama ataka huu msimu, najua natumaini ataenda Sporting
in Lisbon akienda Right. Santa, I think you were saying akienda huko atanawiri sana huko Sporting Lisbon ya Ureno Januari kwenye katika dirisha ndogo, manake labda huenda wakamwachilia hawa Manchester United. Lakini nataka tuzungumzie Anthony na Martial, manake Martial jana alipata jeraha la mapema na akaondoka uwanjani, lakini amekuwa na msimu mzuri baada ya kuwa na msimu mbovu sana msimu jana. Lakini kwanza kabla ya hapo naona kuna huyu anaitwa nani huyu, anaitwa Mwambanga Tom, anasema big up Timo. Asante sana, amefurahia kuwa ndani ya kipindi. Aisha Sub says I'm a Liverpool fan lakini kulima tutalima. Okay, bado kwa ile game ya Liverpool. Asante. Jared Mokaya says breaking the Anfield record ndio shida tu ya Man City. Arnold Correa anasema kwamba win Man City, win must against City. Okay, lazima ushinde, lakini je, mna uwezo? Ndio swali kubwa hilo kwake Klopp. Mutunga Edwin says we have to win against City. Klopp has got the brains but not the team. This season everyone is underperforming and I think it's just a spell for Liverpool, just as it was when Ferguson left Manchester in 2013. Gerald Muo says Arsenal watakam namba yao tu. Mwambanga Tom anasema kwamba team Chelsea, I like the way the team ina pick up sahi. I believe Potter is doing a good job. Masha anasema kwamba hapo kwanza congratulations CR7. Feno Okumu says anapologize, asante. Kosi Masha says Casemiro ako sawa but anafaa kuwa na power. Ukweli. Haya. Jared Mokaya says Rashford goal was valid because some decision was made kwa goal ya jana ya Skamaka wa West Ham on movement, you can't avoid a handball bana. Masha anasema kwamba CR7 aja settle bado anafikiria kuhama club, lakini mwanzo mzuri jana. Jared Mokaya says Rashford goal was valid because some decision was made. Okay, nishasoma hiyo. Alafu Arnold Correa anasema kwamba CR7 ako sawa this anataka kureform. Okay, sikuelewi sentence construction, jina like previous time. Okay, sawa. Felix Bitange, vipi mkuu? Shabiki huko, asante sana kujiunga na kuona. Mwambanga Tom anasema kwamba Ronaldo should start for Man U juu huyu jamaa amechangia sana kwa historia ya Man U sana. Kwanza ili vile tunaelekea kwa World Cup, Ronaldo needs the play time. Yeah, he needs it, but then also Manchester needs the points. That's the major or the biggest thing to talk about. Celine, tulikuwa tunazungumzia Ronaldo na kufikia magoli 700 kwenye klabu ya Manchester. Labda na uwezo wa kufikia magoli 800, maana labda ndio safari ama mwanzo tu. After breaking one record, it's another start to set another record. Now, away from Ronaldo, let's talk about this guy Anthony. Anthony amekuja Manchester kutoka Ajax ya Uholanzi, 100 million euros. Tukasema kwamba labda the tag was too big for him and he might not perform to expectations, but then until now he's the first player to score in his first 3 Premier League games. Unamzungumziaje? Has he settled in and how will he transform Manchester under Ten Hag this season? I think Anthony is trying to show us a different Manchester. Unajua ile Manchester tulikuwa nayo last season, like this time round it's trying to redeem itself. And I feel like Anthony anawapea, I can compare Anthony na Mane. It's like Anthony anajaribu like he's encouraging Manchester United, and I feel like Anthony was a very good deal for them because you have seen things here he's doing, like his goal. Ilikuwa game gani walicheza last Saturday, like it was something different, and I feel like Anthony, if watamweka hivyo, he's gonna do very well. And I feel like people like Ten Hag should start rotating their squad, like what Graham did yesterday. Akaanzisha people like Tomiyasu. Remember, this was his first start and he did very well. Alikuwa, oh sorry, it's not Graham, it is Mikel. Na this guy was holding Salah down, and I think managers wanafai wanza rotate their squad, because in this way we can see difference, like the way we saw na Gomez, the way we saw Tomiyasu. I feel like they should start rotating their team, but for Anthony ako sawa kabisa. Timo, unazungumzaje Anthony huyo? Anthony was a very good signing. Tutaanza na hapo kwa sababu unaangalia the first 3 matches za EPL, 3 goals. Hiyo inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye tayari ashajitangaza. Kama kawaida mchezaji mzuri hata hitaji muda,
mchezaji mzuri ataingia na atajitangaza from the first game, na hiyo imeweza kuonyeshwa na huyu jamaa ambaye ni Anthony. Anthony is a very good winger, a natural one. But now I think Eric Ten Hag will look for a way that will accommodate both Sancho and Anthony in that wing, because Rashford already is doing a very good job on the other wing, number 11. So I think now kazi iko kwa jamaa ambaye ni Eric Ten Hag, vile ata accommodate hao wachezaji wote kwa uwanja, kuhakikisha kwamba hakuna mmoja amekaa bench mpaka aka lose that consistency. But to me, Haaland, no, Anthony will remain my best pick for first 11 ahead of the guys like Sancho labda, because now Sancho anakuja ana dribble, yes, ana press, but on the wing huyu jamaa mwenye ni Anthony anakuja na ana utilize chances, a very good player. Ukiangalia hata ile goal alifunga Man City, that was I think one of the best goals of the season, and that is what we need from a player like Anthony. Bila shaka. I want to ask Sheriff one question. Sancho huyu akija Arsenali atamtoa Saka kwenye kikosi cha kwanza? Kwanza ninashukuru kusikia Timothy na nifano wa Chelsea akisema kutambua wachezaji wazuri, sababu considering na ana support ile timu bado imesign Lukaku mara mbili bado wakimpeana, inaonekana sisi anafikiria na different way kutoka kwa ile timu na support. So kwangu naweza sema Sancho akikuja atakuwa squad member. Saizi hizo wings na wenyewe Martinelli na nani nikikuja na si kumdharaulisha Sancho, bado atakuwa chini ya pecking order ya atafuata kina Smith Rowe, atakuwa bado chini ya Smith Rowe. Mbona niseme hivyo? Okay, ya kwanza hatuhitaji speed merchant. Tuliwahi kuwa na speed merchant moja in the name of Theo Walcott, na ukiangalia vile Sancho yuko bado anakaa Theo Walcott, so bado ile end product yake iko na ati kidogo. So kwangu Sancho haizi kuwa priority. Kwangu mimi Arsenal wanafaa kusign midfielder na a striker. Wakifanya hivyo nitaambia Timothy tutaendea ligi na tutaichukua. Aha. All right. Acha nisome jumbe hapa kabla ya kuzungumzia Anthony Martial ambaye kidogo amekuwa na msimu wa majeraha tangu walipoanza msimu vizuri kwenye mechi za kirafiki za mwanzo wa msimu, lakini baada ya msimu tu kuanza amekuwa na majeraha si haba. Asante sana Fenok Okuma sema kwamba Saka is better than Sancho. Right? Nasema kwamba ni shupavu Anthony, lakini ana mbwembwe nyingi, anaweza pata majeraha. Mr. Waisho says Anthony is feeling at home. He found a welcoming mood at Old Trafford, and with this former coach already giving him all the time, he will surely deliver. Virginia Sancho says, I really pray for Martial injury, let go of him. Nakuja hapo muda si mrefu. Alafu Kosi Masha says Anthony bado haja pick up, but akofo inamaanisha akipick up atakuwa mbaya. Asante. Virginia Sancho says Anthony, my husband, the goat himself, he should be given playtime, but miaka nayo tunataka vijana wakimbize mpira. Feno Hukumu anasema kwamba we need Martial back. Alafu Mwambanga Tom says Ronaldo should start for Man U. Huyu jamaa anachangia sana hapa kwa hii kauli ya Fena kwamba we need Martial back. Hapo ndo kuna gumzo kubwa Celine. Manake this player kwenye michuano ya kifungua msimu pre-season friendlies alifunga magoli kama 4 kama sijakosea, kuelekea msimu kuanza. Msimu ulipoanza mechi ya kwanza akapata jeraha, akarejea akafunga magoli 2, tena injury, tena akarejea, tena jana injury tena. How crucial will this guy be if he is fit for Manchester this season? Martial coming back to Manchester United is one of the best thing I've seen, because remember Martial when he left Manchester United, like he was a big deal for them. So like your injury, I think it's costing him, but it's okay. But I really want to see the Martial that alikuwa hapo kitambo. This guy was so sensational. Like you want to watch him every time. Like I'm not a fan of Manchester United. I've never loved Manchester United, but watching Martial, it's my happiness. Like I feel happy watching Martial. I feel like injury namcaused, but he's a good player. He's really a good player. Yeah.
Timo, unazungumzaje ukosefu wa Antony kwenye klabu ya Manchester kupitia jeraha jana? Itawakosti vipi? Manake hadi sasa ukiangalia wanabakia na mshambulizi mmoja peke yake, Rashford na Ronaldo kwenye benchi, na wengi wampendi Ronaldo sasa hivi. Atakuwa na mchango gani kukosekana kwake kwenye klabu ya Manchester msimu huu? For those few matches yenye Anthony Martial ameanza, you can clearly see that hizo finishing kama tapping ama zile finishing zenye ni outside, not outside, yenye go within that 6 box yard, hizo ndio mabao za huyu Martial. Kwa hivyo kukosekana kwa Martial kidogo italeta upungufu pale kwa attacking, because now we'll not have those attacking options za wale watu wa kumalizia the last touch ya kuweza kupachika bao kwa net. Kwa hivyo nadhani itakuwa ni upungufu kwa Manchester, because now they will have to start Ronaldo as the natural striker or the main striker, of which it may not work. Ronaldo has to start the natural number 7 point or from the wing. Itabidi sasa Ronaldo amecheza number 9, and you know Ronaldo of late hajakuwa yule Ronaldo mwenye tulimzoea. So I think that one will affect Manchester United, especially kwa those goal scoring opportunities. Mabao zinaweza pungua, but depending on now the opponent. Kuna yule opponent ambaye haezi hiyo pace ya Rashford na Ronaldo, lakini kuna defense imesimama, for example kama ya Chelsea. That one you need somebody like Martial who will score from header labda ama utilize hizo corner chances. That one kidogo itakuwa tricky kwa Man U. Right. Feno Okuma anasema kwamba Martial akiwa fit ni mkali kuliko Holland. Kwani statistics zinadanganya? Right. Na hapo ndio kuna swali langu kwake Sheriff. On a good season for Martial, let's say the season. Manake hadi sasa ana magoli 3 katika mechi ngapi? Mechi na assist 2 in like 120 minutes that he has played this season. 3 goals, 2 assists in like 120 minutes that he has only played this season. Those are many more goals than some of the strikers we have in the Premier League who have played all the 8 games, or some of the midfielders who have played all the 8 games in top teams. Let's say the season Martial is fit. Anaweza kuwa na mazama msimu akiwa na magoli mangapi? Kwanza kusema ukweli, Martial ni mchezaji mzuri, na kwangu ukiangalia vile ni kama akona kitu kwa talent yake kulingana na vile amekuwa kwa hiyo team, kwa kuwa na turnover ya managers ameweza kusurvive. So kwangu mimi naweza kusema hivi, naweza mpea magoli 15. Magoli 15 kwa sababu anaweza kuwa akiwa fit, anaweza kuwa consistent, and then ametuonesha ability yake. So it's all about manager mwenye ako Manchester United kumpea chance. Akimpea chance aonyeshe talent yake. Yeye haogopi kucheza na nyavu. Ametuonyesha consistently, especially kwa hizi game kubwa, anaweza kufunga mabao. Kwa hivyo akipewa muda atajiprove, na eventually Manchester United atawasavia pesa nyingi. Maybe saa zingine tunamboga una source in house, si lazima utoke nje ubai kila mtu. Hiyo najua Timo Chelsea haizi elewa, sababu lazima wasaini kila mtu. Sasa wamechukua Graham Potter, baada ya mechi kadhaa tena aende. At times una source in house, and kama vile source tukapata Gabriel Martinelli na pesa kidogo, tukapata Saka, tukapata Mikel Arteta. So si kila kitu unaenda kununua huko. Unaweza nunua uende ununue Lukaku mara 2. Unajua a mistake is not a mistake unless it's repeated. So kuna kwa Chelsea hivyo ndio mlifanya. So Martial ni mchezaji mzuri, akipewa time na chance atafunga magoli 15. Hiyo naweza bashiri. All right. Celine, you had something to say about Martial? I saw you raising your hand up. No. I already said what I had to say. All right. Kauli yake Mr. Waisha anasema kwamba Martial will still find his way back. I believe that Ten Hag is the key to unlocking Martial's full potential, only if he's fit. Akiwa fit, definitely he's the starting point. He's the number 1 or the first choice number 9 behind or ahead of Ronaldo this season. Fena Kokumu says jeraha la Martial litawaponza sana United, kwani Martial zile tap-in za Ronaldo ana hata pale kwa box. Waisha anasema kwamba na hii confidence ya Sheriff inatutisha.
Kweli kweli. Mwambanga Tom anasema kwamba Martial is a good player. I agree with Celine. He is a key player kwa kikosi ya Ten Hag, but injury ndio zina mess. Bila shaka. Kufikia hapo niseme asante sana kwa kutenga muda nyinyi yote, Celine for the first time, Timo also for the first time, but Sheriff you are not wesi mgeni hapa. Niseme asante sana kwa kwenye kupanda kwenye jukwaa la michezo siku ya leo. Na pia vile nawe shabiki wangu kwa kutenga muda kuingia ndani ya jukwaa la michezo siku ya leo, kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge na mpiga picha wangu Jeremiah Chupai, nasema asante sana, imekuwa ni bomba. Lakini kesho saa 4 kamili nitakuwa hapa kuletea matangazo ya mchezo kati ya Chelsea dhidi ya AC Milan, mchezo ambao Chelsea ilipata ushindi wa 3-0 mikononi mwa AC Milan wiki iliyopita. Je, kesho watapata ushindi katika mechi ya mkondo wa pili katika ligi ya mabingwa bara Ulaya? Hiyo ni ndani ya soka sebuleni kesho, lakini kwa leo jukwaa la mashabiki imekuwa ni nzuri. Niseme asante sana kwa ninyi wote, mkuwe na usiku mwema. Vile vile Jumatatu ijayo pia ni siku ya kuweza kukutana hapa ndani ya kipindi cha Walk with Sagini. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi.